Hello. So some of you asked me if I could share some model videos or if I could give you some guidelines about how a 1 minute video should be created. For that, I thought why not talk to you and explain to you what exactly is an employer looking at. So think, when you have to give a 1 minute pitch about yourself, what are the aspects that you would want to cover? Naturally, the best ones about you, right? Do you think an employer who is sitting in Germany would know anything about any institution in India? Unless, of course, they are these top-notch universities. That is why focus on only those aspects which are interesting for the employer. As an example, it will be what you have studied. It will be what are you doing presently? It will be what is your experience? So focus on what, not where. Okay? The reason why I mentioned that it is only two things that you have to focus about is precisely that. The first one being about you, which means when you talk about you, make sure that you talk only those points which will add value to the employer's company. It could be an elderly care, it could be a hospital, it could be home care. In such cases, what is the employer really looking at? He or she or they are looking at a candidate who has firstly an education, secondly, has the knowledge of German so that he can hire you to give the patient-centered care. And third, that do I get a feeling that this candidate is going to be empathetic, caring, and will be patiently handling my patients. So all these are the qualities that the employer is looking at. In such case, how will you make sure that in this 1 minute you are able to convey that? That's why just focus on two parts. One, about you. Second, about why Germany. I have some very good examples, which I will keep for the last, but just to give you an example of when you say about you, give one sentence about what you are doing presently. You can keep it brief. Just say, Ich lerne Deutsch. Second, you can introduce about what you have done in the past. If you are a fresher, you can say, Ich habe meinen Bachelorstudiengang in Pflege im Jahr 2023 oder 2020 absolviert. Danach habe ich als eine Pflegefachfrau oder Pflegefachmann in Onkologieabteilung gearbeitet. This specifically shows that you know which which department you worked in, between what time to what time, showing that ich habe 2 Jahre Berufserfahrung. Or just mention, ich habe sofort nach meiner Ausbildung, that means immediately after your education, Deutsch. Ich lerne Deutsch direkt nach meiner Studiengang. So it shows that, immediately after your education, you have started learning German. This is the second part of the sentence. The third one, which you can nicely merge with why Germany, is you say, ich möchte nach Deutschland arbeiten. Ich möchte in Deutschland arbeiten, weil, and then you can put the reason why you want to work in Germany. There are many reasons, and I will leave that part to you because I want to see what are the creative points that you can come up with. Okay, having said this, it is about you, and the second part about why Germany.
If there is a little time that remains, and that's the reason, keep your sentences brief. Then you can tell about what are the activities that you like to do in your spare time. Reading books, cycling, trekking, traveling. Some of them also mentioned about making reels. So all these are the spare time hobbies that you have. And I guess this is also an aspect which the employer would want to know, but only after your professional expertise. So I hope this guideline has given you an idea of how to be creative, at the same time focus on those aspects which are really important. Then go ahead and see these examples. Hallo, ich heiße Chaitra. Ich habe meinen Abschluss im Jahr 2023 in Pflegewissenschaft erfolgreich abgeschlossen und danach im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe meine B1-Prüfung bestanden. Jetzt mache ich B2-Review, weil ich die Sprache noch mehr verbessern möchte. Diese Arbeit macht mir sehr Freude, weil sie mich gelehrt hat, aufmerksam, geduldig und verantwortungsvoller zu sein. Wenn ich Freizeit habe, mag ich gern kochen und manchmal lese ich Buch und reise ich gern. Warum Deutschland? Das Deutschland hat moderne Gesundheitssystems weltweit einen sehr guten Ruf. Also es gibt viele Möglichkeiten in den Krankenhäusern, meine Fähigkeiten einzusetzen und weiterzuentwickeln. Ich möchte nicht nur in beruflich, sondern auch meine persönliche in Deutschland wachsen. Guten Tag, ich heiße Basaraj. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin Krankenpfleger vom Beruf. Ursprünglich komme ich aus Indien. Derzeit wohne ich in Belgaum von Indien. Momentum lerne ich Deutsch in Brisbane. Kannada ist meine Muttersprache. Ich spreche Kannada, Englisch und ein bisschen Deutsch. Meine Hobbys sind Cricket spielen und Kabaddi spielen und Autofahren. Ich habe meinen Bachelor-Abschluss in BSc Nursing im Jahre 2025 gemacht. In meiner Freizeit mache ich so viele Dinge, zum Beispiel ich habe vor, neues Orte zu besuchen. Ich freue mich auf meine Karriere in Deutschland aufzubauen. Das ist alles meine Vorstellung. Vielen Dank. Hallo, guten Tag. Wie geht es Ihnen? Ja, mir geht es auch gut. Ich heiße Basava Hiremat. Ich bin 26 Jahre alt. Ich komme aus Karnataka. Das liegt im Südindien. Karnataka ist berühmt für Geschichte. Meine Muttersprache ist Kannada. Ich spreche nicht nur Kannada, sondern auch Englisch, Hindi und Deutsch. Aktuell wohne ich in Belgavi. Zurzeit wohne ich nicht mit meiner Familie, weil ich hier Deutsch lerne. Ich will in Deutschland arbeiten, weil es mein Ziel ist, auch mein Vater Traum ist. Ich bin Krankenpflegerin von Beruf. Ich habe 4 Jahre Erfahrung. Ich interessiere mich für Musik hören, singen und Reels machen. Das ist alles über mich. Vielen Dank. Hallo, mein Name ist Lappa. Ich bin 23 Jahre alt und komme aus Indien, aus Karnataka. Zurzeit wohne ich in Belgavi, weil ich mir am Brisbane Institut die deutsche Sprache aneignen möchte. Meine Muttersprache ist Kannada. Trotz meiner eigenen Muttersprache spreche ich verschiedene Sprachen, beispielsweise Kannada, Englisch, Hindi und Deutsch. Ich bin Krankenpfleger von Beruf. Zuvor 5 Monate habe ich meinen Bachelorabschluss an der Rajiv Gandhi Universität im Jahr 2025 absolviert. Ich habe 6 Monate Erfahrung in einem Krankenhaus. Ich interessiere mich für Cricket zu spielen, Musik zu hören, tanzen und deutsche Lieder zu singen. Ich freue mich auf nach Deutschland fliegen, weil ich meine berufliche Erfahrung beherrschen möchte. Dankeschön. Ein herzliches Dankeschön an Bridgenow für die großartige Unterstützung auf meinem gesamten Weg. Schritt für Schritt mit viel Klarheit und Transparenz begleitet hat. Es ist schon die Gelegenheit,
habe ich bekommen. Vielen Dank.